Hari Om and welcome to all the divine Atmajyotis to today's contemplation of Purna Yoga talks, questions based on Purna Yoga talks. Right now, we are in the contemplation of the questions framed based on the second talk on the second chapter of Bhagavadgita, Sankhya Yoga. So far, we have contemplated. Just a moment, please. 3 questions. Yeah. Oh, it's opening the. Yeah. So far we have contemplated till the first 3 questions. That is modern society and depression. Till there we have contemplated. So today we will take up the question number 4 onwards. What is the world? How many worlds do you recognize? So we will today begin our contemplation from this question. What is the world and how many worlds do you recognize? Shall we begin with Shubhaji? Sir, can we go with 4 and 6? Is it not the same thing? If you wish to combine, please do so. Okay. In fact, if you wish to look at 4, 5, and 6 together, yeah, that's also open. Okay. Yeah. What is the world and how many words do you recognize? What is the world? The world is Sankhya, and there are 2, which is right perception and right action, which is Sankhya and Karma. Perception action is the bridge between the inner and the outer world. The 2 worlds which we say, recognize are the inner worlds and the outer worlds. The inner world, when we say inner world, it is nothing but our mind, intellect, emotions, egos, feelings, all those come under our inner world. When we look at the outer world, they are nothing but the people we see, meet, people we see, people who we have in our lives, and the things we do, and all those events which happen in our lives. Those are all part of our outer world. So how does the outer world connect to the inner world? We connect our outer world to the inner world through sight, taste, smell, hearing, and touch. And how do we connect the inner world to the outer world? It's through our voice and action. So this is this is the question on what connects. So how does what does inner and outer success mean? Okay, inner success is nothing but when we get love, happiness, peace. They are all our inner success. When we are happy, when we are peaceful, that is how we consider ourselves as being successful inward. When we look at the outside success, it is nothing but our fame, money, success in life. All those things are our outer success. Just like as Prabhuji says, it's nothing but our profit and loss in our life. So how to bring harmony between the inner and outer world? When I consider myself as a body, there is always the problem of, as a body and mind, I always have these expectations in life. When we have expectations in life, obviously all the problems come only through expectation. When we have no expectation and we don't recognize ourselves as a jiva, but as Atma, then there is total harmony. So that jnana should come to us, that we are not the jiva which we recognize with the body and mind, but the Atma, which is beyond all these things. So that's my short summary, sir. Oh, okay. Adhyatmika, Dharmika, and Loukika, we can take it later, or you want me to put that also? I want to hear your view. So according to you, there are 2 worlds, inner and outer. Yeah. That's why you're combining these, right? Yes, yes. But the fundamental question was, what is the world
And how many worlds do you recognize? So you are saying about 2, and that's why you combined 6. Yes. In the same way, are you seeing 5 also as belonging to the worlds only? What 5, sir? Fifth question. Is the fifth question also, according to you, related to worlds? It is more to do with your, yeah, it is the world only, but what we, it is actually a connecting question only, but can be discussed later also. But if you if I should put it across, I will. Yeah. It is part of those worlds only. Yeah. The fifth question. Okay. But here there are 3 different words that are being referred. Yes. Whereas, according to you, there are only 2 worlds, inner and outer. Yeah, the worlds is different, inner and outer world. But the term defined Adhyatmika is nothing but Atma Anatma Viveka, which is our spiritual world, right? Dharmika is nothing but our Dharma Adharma Viveka. Loukika is our worldly thing. So these are not worlds. These are more of Viveka is how you are seeing. Yeah, I see more as a jnana part of it. Okay, so can you bring some distinction when you say I see it as jnana? Can you elaborate what you mean by that? See, we need to recognize. Yeah, Adhyatmika is nothing but the knowledge which we need so that we don't fall into the trap of this samsara. So this Adhyatmika knowledge is nothing but I am not the body. I am only Atma, and Atma cannot be killed, and only the body can be killed. So that is the Adhyatmika part of it. Okay. So I would like to know if it is related or not related. I'm not clear about that particular part. If it is connected to the worlds, these 3. Yeah, I would like to hear from you, sir. Yeah, to be clear on this. Sure. Yeah. I'm not clear. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Shubhaji. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಶುಭಾಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 4, 5, 6, 3 ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವೇನು? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೂ ಯು ರಿಕಗ್ನೈಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಜಗತ್ತುಗಳು. ಹಲೋ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ಇದ್ದೀರಾ? Am I audible? ಕಾಣುವಂತ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಅಂತೆ. ಈ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಇವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನಗಳು. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ
ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ನರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವುಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಸಂತೋಷ, ದುಗುಡತೆ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾದರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ನಷ್ಟವಾದರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ, ಹೊರಗಿನ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂತೋಷ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5 ಜನ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆನೆಯ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವು ಯಾವುವು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ಕಂಬ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರೇ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಳ ಜಗತ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಗ ಅರಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುವುದು ಈ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು
ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ ವಿಜಯ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ನಮಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಜಗತ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಎರಡೂ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೂ ಗುರು ಕರುಣೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಿಂತ ಗುರುವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದೇ ನಾವು ಒಳ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೌರವರು ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸಹೋದರರು, ಗುರುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ತಾತ ಮುತ್ತಾತರು ಹಾಗೂ ಎಂಬ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅವನು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಆದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನೀನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನೀನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವ ನಾನು ನಾನೇ ಅಂದಾಗ, ನೀನು ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಂಬ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನಲ್ಲವಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ನೀನು ಕೇವಲ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ದೇಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದೇ. ನೀನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರ ದೇಹ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಇದೊಂದು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಂತ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದು ನಿನಗೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೌರವರು ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡ. ಸರಿದರೆ
ನೀನು ಕೂಡ ಅಧರ್ಮಿಯಾಗುವೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ತತ್ವ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ವೀರ ಬಾಹು ಉಳ್ಳವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ನೀವನು ಧನಂಜಯ, ನೀನು ಶೂರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದವನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸು ಅಧಿಕಾರವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ವೀರ ಮರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸೇರುವೆ. ಆಗ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮರ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಮರಣದಿಂದ ನೀನು ಅಮರನಾಗುವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದರೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಿ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಈ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೃಷ್ಣಾಜಿ, what would you like to do? How would you like to share your views? I'll also answer 4, 5, 6 one by one. Okay, sure. Yeah, so what is world and how many world do you recognize? Yeah, so according to me, world is the place where we... Your voice is not very clear, Krishnaji. Can you come closer to the mic? Okay. How about now? Yeah, please speak up. Yeah. So what is world and how many world do you recognize? So according to me, world definition is as a human body or Atma. Like world is where we see and experience through our karmendriyas and also through our inner peace or happiness, whatever. How many world do I recognize is 2 worlds. One is through my sense organs, I feel, and also inner peace. That is mostly about if I make something outer world and perform actions using my sense organs, and that is connected to my inner peace, I feel satisfied and I feel dissatisfied, and so on. So two worlds answering to the point. Fifth one is
what do these worlds referred to by Prabhuji mean, and how do you relate to them? So when Arjuna was in confused state on the war field, so he was having multiple interpretations of life, and he was thinking about his relatives, and he truly don't know what actually life is. So Sri Krishna explains Arjuna so how the true life is, and so that jnana is Adhyatmika. So what is Adhyatmika? Like about Brahma Vidya, like we are the we are the consciousness, we are this, and you and everyone, we are all the souls, and we are not these bodies. Even your relatives who are going to you think you're going to affect them, you're going to harm them. They are all these bodies, and Dharmika is the application of Adhyatmika. The knowledge what I got, I see it as application. What is that application? You have to understand your oneself, and you have to perform your duties. There is a purpose you have been to this body and in this worldly life, external life. You are here. You have to perform that. Once you understand your Brahma Vidya, now you have a clarity. How do you perform? That is Dharma. You're Kshatriya and you have to fight Adharma. So, but Arjuna was in a confused state and he is convincing himself, saying, if I harm my relatives and my gurus, it would be like I create soul, but it is vice versa. If we don't perform it, if we don't act upon the war by taking over of Adharma, right? So then it is he had a misinterpretations just because he didn't have that Brahma Vidya. And Loukika is the again we experience what are the experience this external worlds will say, and what are these objects, and when I it's all through five senses. What is that my eye experience, and how the another beings will do. Like example, if I fight the war and if I win the war, like I would be treated as a great king and great warrior and great kshatriya and all. But if I don't, and if I run away just because not having the right knowledge of who you are, then people would still say he ran away. He's a fool. He's afraid of fighting war. He's selfish again. So that's how I see these three things: inner world and outer world. Yeah, what connects is through our body senses, and inner is the feeling, and what the action we perform. Based on our happiness, we perform some deed and some actions. That's how it connects. Again, here also there is a connection. If I do this, if I earn X money, that leading to inner happiness. If I don't do this, if I don't have this job, if I don't have this kind of relationship, and again I'll feel happy. So inner is that's how it's connected. What does inner and outer success mean? Here uh, here also it's the same, like when you are success you will feel happiness, and inner and outer success means it's like either pass or fail, or profit or loss. Outer success, inner success mostly happiness, peaceful, and so on, and calmness or blissfulness. And inner failure is about anxiety, depression, mostly whatever the things which is not making us comfort. How to bring harmony between inner and outer world? That is to the Adhyatmika, like understand who you are and act upon the Dharmic way. So that way we bring harmony, and why we are here and what is the purpose. Perform the right action without getting attached to your bodily senses and this ego of me. This is my relative and this is my friend. This is my closed one. Instead, act upon what is dharmic, whoever it is, because we are here for specific role and we have to perform that way in a dharmic way. Yeah, that's how I see all these things. And if you have to define what is the world or what is world, how would you define it? World,
Yeah, I would say I see it as like kind of illusion, where each human being experience in their own perceptions. It's a form of the consciousness. It's a form of the consciousness. It's in their own feeling, or in their own how they see other things. That's how I see the world as. It's not it's the world. It's not same for each and everyone, but it's their own memory imprints what they have through this creation. The way I see the lake, the person who other person see the lake would get a different feeling. And even if person is wearing glasses, right, to something like green color or black color, he would say the water is in black color if it is sunglass kind of thing. But actually it is not. But person who is not wearing that, person who is blind, he wouldn't not even know how does it look. So the world differs. It's an illusion, according to me. That's my current understanding. It depends on what is your memory prints and what is that karma you carry upon in this creation. Very nice. Anything else? That's all. Thank you, Krishnaji. Thank you. ಪದ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? 4, 5, 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿ ಸರೋವರ, ಮತ್ತೆ ಜೀವರಾಶಿ, ಸಸ್ಯರಾಶಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಜೀವಿ ಆದಂತಹ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಅನೇಕ. ಅದು 1, 2 ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಹೀಗೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇರುವುದು ಬೇರೆನೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹವರು ಹೇಳಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಾನಿವಾಗ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಇದ್ರೂ ಮೇನ್ಲಿ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಪ್ರಭುಜಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀನಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೀನು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಈ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತ್ಮವೇ, ಮೂಲ ತತ್ವ
ಏನು ಆತ್ಮವೇ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂದೆಂದು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ನೀನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಹಾಗನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇರೋದು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಈಗ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಅನೇಕ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಈಗ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಮಮತೆ ಮಮಕಾರಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಅವನು ಸ್ವಂತದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅದು ಅವನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು ಅವನದ್ದು ಉನ್ನತ ಧರ್ಮ. ಆವಾಗ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಉನ್ನತವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಉನ್ನತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬಹಳ ಈ ಕೀರ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಂಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀನು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಮಾನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಮೂರು ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಏನು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮರಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮರಸವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತಿರಬಹುದು, ನುಡಿ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಿರಬಹುದು, ಅದು ಎರಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು, ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು
ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ ವಿಜಯೋರ್ ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಧನುರ್ಧರನಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ, ಒಳಗಡೆನು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ವಿಜಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆಯ ವಿಜಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಜೀವಿಯಾದವನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಮ್ಮ. ಶಿಲ್ಪಾಜಿ. Yes, sir. Question 4, what is world? So world comprises of inner world and outer world. This the sum total of inner world and outer world is world. How many worlds do you recognize? Inner world and outer world. Inner world consists of mind, intellect, emotions, ego, thoughts, feelings, and outer world consists of people, things, and events. So what connects the inner and outer world is our sense organs, our action is what connects the inner world and the outer world. What does inner and outer success mean? Peace, happiness, and love is what is inner success, is the success of inner world, and outer world success is getting promoted, getting a good job, earning money, and how can we bring harmony between the inner world and outer world is by connecting both the worlds with right perception and understanding, with right action. That is how we can bring harmony in our inner and outer world. Also, with the guidance of Guru and Sadguru, surrendering completely to our Guru will also help us attain harmony in our inner and outer world. So regarding 5th question, I am not that prepared. All right. Is there anything more you would like to share on what is world according to you? So like I said, like I feel world is the sum total of inner and outer world is equals to world. So that's also nothing more. I'll listen to what you have to say. Thank you very much, Shilpaji. Thank you, sir. Thank you. World, such a simple word and such a simple idea. If you ask a child what is world, look here,
the tree, the bird, the house, the mountain, the river, the house, the car, the people. This is world. So it appears very simple. And what are you doing in the world? Oh, I am living in the world. And what are you doing with that? I'm doing stuff. What stuff? I play with car. I eat food. I sleep on the bed. I climb the mountain. So like that, world begins like a, oh, there are so many things, and I am here to kind of interact, to get something. But there is one very fundamental question which is not necessarily seen in the beginning. I am interacting in the world. Who is interacting? Who is the one who's saying, I have to eat, I have to climb, I have to sleep? Though it may not be examined, this is the beginning viewpoint of someone who has not yet started the journey on the spiritual path. What is spiritual path? To understand. Understand what? Who I am, what is this world, what is my relationship to the world. So someone who may not have begun that journey yet, what we can call as before beginning the spiritual journey, there, what is the understanding? I. Who is I? This body. This body. Because this is the body that I am. And I am interacting with this something called as a world. What is world? World is, okay, there are so many things. Where all these things are there, that is world. Where the mountain, the mummy, daddy, brothers, sisters, car, my office, my all this, where there is some place called world. Okay. So this is how the viewpoint begins. But then suddenly you come to deal with other people. So somebody comes and says, what you did, the way you said something yesterday is utterly wrong. That is not how you should have spoken to, say, for example, let's say there is a situation. Let's say, let's take a simple story. It's very easy to recognize this. So a child comes running from the school, and the child has something written in the book. And the child comes and tells Mummy, my teacher has given math homework, and I need to solve this. And I'm supposed to take the help of a parent at home. Can you help me, Mummy? And the mummy looks at that, whatever that is written in that book, and says, this one is a higher level math question. This is I don't know what they are doing these days in school. Right now I'm very busy. Why don't you ask your daddy? And it's a very difficult problem. It's a very challenging problem. I don't know why they are doing it for such young children. That's what mummy says. Now the child runs to the daddy and asks, Daddy, I want help. This is the math question they have given. Okay, daddy looks at it and says, okay, come here. Okay, let's do this. Okay, now do this. This is the step 1. Now there is step 2. Now, okay, step 3. So like that, step by step. And now you see, this is the answer. Very easy, the daddy says. Now, one simple thing that I will ask, which you can now look into. When the child came running from the school, there was something written on the book. Something was written in the book, correct? What was there? There was simply a math question. When the child came from the school into the home,
There was simply a math question. Was the math question easy or difficult for the child at that point in time? Would be neither. Why? Simply it is something that I need to get help from my mummy or daddy. Now the child went to mummy. And what did mummy say? Why are they giving all these difficult questions? It is supposed to be for higher grades. It's very challenging. It's a very difficult question. Now the question for all of us is, whatever that was written in the book, at this stage, when the child went to the mother, did it change? Was there anything else written in the book suddenly? No, it was the same question, is it not? Same question now suddenly started appearing as very difficult. For who? The mummy. Why? Because that is how the mummy is thinking. Now, what may happen in the world of the child? The child may also start thinking, oh my God, this may be a very difficult question. So far, when it came from school, in the world of the child, in the mind of the child, it was a easy question, or maybe not even an opinion. But now suddenly, oh, difficult. Now when it went to the daddy, it found out some steps. But when it went to the daddy, did whatever written on the book, did that change? Same question. But the way the daddy was looking at it was different. So in a way, like this, each one has a way of looking at life. And depending upon how they look at life, same life appears much different. So in a way, like how Krishnaji gave an example, if I am wearing the green glass, I see the world as a green. If I'm wearing a yellow glass, the world will appear yellow. So in that sense, each one has a distinct and a slightly different view of this place that, as a child, one may think as one place, appears as multiple. Same equation written on the book appears as difficult or easy. In the same way, same life, same mountain may appear like, oh, something very exciting and thrilling to climb, or yo, such a difficult thing. It always causes a lot of havoc if somebody is living, say, near a mountain, and if, let's say, there are a lot of landslides, that is how they may be thinking. So what you and I may start thinking of as one world as a little child may appear as yo or wow to different people, different perceptions. So depending upon the kind of the perception, the same one world may start appearing as multiple. And that is where you and I really deal with, most often. My wife's view of what the husband should be doing is different, whereas the husband himself may be seeing how he should be living. Like that, when you look at it, each one has a distinct way of looking at life, and that is how most of us discuss things. What you did is correct, what you did is wrong. From where this is all coming? It's all coming from my own perception of what I think, how the world should be. Is it not? So, for example, somebody may simply say, when I every day I come home and I remove my dress and I throw it in the corner, and once in a week I will go and wash it. Whereas another person may come and say, no, throwing in the corner, it's going to become a heap. It is going to look very ugly. The other person who's throwing it in the corner may think, it's okay, totally fine. Where? How is it ugly? So like that, so many
distinct and nuanced ways of looking at life. So suddenly we recognize it's not really one world. There are so many worlds, so many worlds. Each one has a distinct way of looking at the world. If, let's say, a dog were to look at the world, a dog's world, I'm sure, would not have all these, problems of having to solve the math equation, having to memorize signs. Its world will be much different. And each dog has a distinct world. A dog that is being raised in the home has affiliation to the owners in the home. Whereas a street dog may not see the same owner as my owner, may still bark at the owner. Whereas this home dog may get angry at the street dog. Why? The street dog is trying to bark at my owner. So like that, when you look at it, each animal also seems to have its own little world. So many worlds. How many worlds? Don't even know in that sense of looking at it. As many beings are there. How many beings are there? Oh, dog is a being. The tree is a being. If the tree also looks at world. Tree also has a perception of the world. When you care for the tree, it blooms, it grows well. When you don't care for the tree, it seems to wither away. When you speak nicely to the tree, it seems to offer better fruits and vegetables. When you are cursing, it seems to be diminishing. So in a way, the tree also perceives, the plant also perceives the world. So it's not just what it appears in the first sight, it's just one place. It's not just one place. So many places, so many distinct varieties, so many worlds. So what started off as a one turns out to be many. But is it truly many? That is when the right kind of looking at it also comes in, when I start asking the right questions. What is this truly? What is this world? There are so many distinct ways of looking at it. Somebody comes to this world and says, this world is a place where I eat, sleep, and go. Somebody comes to this world and says, this world is where I achieve things. Somebody comes to this world and says, this is the world where I realize the God. So like that, when you listen to so many different interpretations of what is this world, what is the utility of this world, what to do with this world. But what is world? What is this world? That is the most fundamental question. Prapancha. So like how Padma Amma already mentioned, what is made up of the Pancha Bhutas is one way of looking at it. What is recognized by the five senses is another way of looking at it. Pancha. Prapancha, that which is perceived by the five senses. What is perceived by the five senses? What is perceived by the five senses may not be really known. However, the way it is perceived is in a way known. What do I mean by that? The same sight, you may say, okay, I see a green tree. Somebody who has a color blindness may say, no, that is just a gray color tree. You may know there are some people who may not recognize some colors. Green tree may appear like a gray tree for some other person. So, therefore, it is appropriate to speak from an individual viewpoint. For an individual, what is perceived by the five senses? Okay, is it only that? No. Sometimes, like how you already mentioned, there is also a world of imagination.
that is not necessarily perceived by the five senses. So it looks like what is perceived, don't know what exactly I'm perceiving, but the way it is appearing is the world, is one way of looking at it. But then when you examine little closely, you will immediately ask the question, but I also have something imagining, I'm also dreaming. So is it that, when I'm waking up and when I'm sensing the world through these five senses, is that one world, and whatever I'm imagining is that another world, and whatever I'm dreaming is it another world? So like that, is it like three distinct worlds? So that is where the right clarity has to be brought to this question. What is fundamentally being perceived? What is being perceived? Some change is being perceived. That is how you know there is a world, is it not? Smell appears, sight appears, sound appears. So like that, some kind of a change is appearing. Where is it appearing? Where is it appearing? In some place that nobody can point at and show, called as mind. In some place called as mind, mana. There is some kind of an inner screen called manas, and that is where I am seeing. That is the fundamental answer that one can say about the world. The fundamental answer one can say about the world is something that is being perceived in the screen called mind. That is where I am seeing. And how am I able to perceive? Because it is changing. Otherwise, I would not have perceived. If there was no change, how could I perceive? If nothing changed, then there couldn't have been a perception of the change. There couldn't have been a perception of the world at all. So there is a change. So in a way, I can fundamentally say, world is nothing but the change. Whatever I perceive as change, in a way, because ultimately it is all appearing in the mind, is world. But then that also requires asking the most immediate question, which is, who is perceiving that change? Who is the one who is seeing this change? Who is the one who is aware of this change? Otherwise, without awareness, how can you even be saying that there is a world? You cannot know. Something is changing. But like, for example, a drunkard, an alcoholic person, completely drunk, right in front of him, something is burning. He is not even aware. Why? He's so drunk, so unconscious, no awareness at all. So like that, when there is no awareness, can there even be a statement of there is a change, there is a world? No. So which means the most fundamental unit for the world then must be the awareness. Because without awareness, how can you even talk about the world? So who is the one who is aware of this so-called world? It is something which is very inherent in you. That awareness is the most fundamental unit from where this world is being perceived. Because without awareness, there is no world. And what is world? World is simply a change appearing and disappearing in awareness. So when you look at it from that fundamental viewpoint, in a way, there is no world at all. Because the world is simply something that is appearing and disappearing in awareness. And can you show awareness? No. Why? Because that is who you are. And it is not a thing that is appearing and disappearing like the world, like
whatever that is appearing and disappearing in the mind. Because whatever is appearing and disappearing in the mind is who is perceiving. That is who you are. That is awareness. That is the one who's aware of the change. And that awareness itself is not coming and going. And how do you say that? Because you are constantly seeing the change. So there must be you who is not changing, seeing the change. So when you look at it from that fundamental viewpoint, is there truly many worlds? It all depends upon, when you are looking at it, how you are interpreting it. You can always draw boundaries and say, yeah, this person in this awareness is describing about this thing, about whatever that is happening. So therefore there is this and that, like that. It's just a matter of how you and I want to communicate it. But otherwise, in terms of how it is happening, fundamentally, is there truly a separation? Where is this world appearing? In you. In you as the awareness. So whatever is appearing in you, and you are the one who is aware of it, is it truly separate from you? Is it truly anything other than you? So in that sense, Sarvam Khalvidam Brahma. There is, in a way, none other than that awareness only. So like that, you can see it as a little child, oh, there is one world and I am in this world. To, oh, there are so many worlds. To, what is this really the world and how do I understand about it? Then you can start seeing, oh, there is an outer and an inner, fundamentally, in a way. So from a one to many to only two to actually none. So in that way, to these three questions, the answer depends upon which viewpoint you take. Which viewpoint you take and provide the answer. You can take the viewpoint of someone who thinks is a body, then there is outside world and there is an inside world. Or you can take the viewpoint of someone who is understanding and say, oh, there are so many worlds. I see slightly differently, the dog sees differently. Or you can take the viewpoint of the ultimate reality where you realize there is actually no world. So the answer depends upon, like in all these questions, who is answering? Hari Om. Any further questions or any clarifications somebody wants to add? Shubhaji, is there anything that you would like to ask or add? No, sir. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. Shilpaji, anything to ask or add? No, sir. No. All right. Krishnaji, Savitri Amma. No, sir, it's clear. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. Agli. If there are no further points regarding these three questions, shall we end our contemplation here, Shubhaji? Yes, sir. Yeah. Hari Om. Hari Om.